Hello everyone, welcome to today's class. In this session, we will learn to regular expression and commonly known as RegEx. RegEx is a pattern matching tool that is used to search, filter, match and validate the text. What is a regular expression? It is a sequence of characters that forms a search pattern that is used to match specific text or patterns in string. That is extremely useful in data cleaning, validation, natural language processing, log analysis, and programming method. The simple idea of the regex means that is help to quickly find the exact pattern you want inside the large text. Why do we use a regex? To validate the email, phone numbers, passwords, PIN numbers, etc. To search and excite the specific word, digits, symbols. Then using it to automate search replace operations. To perform a fast and powerful string operator. Then the regular expression is a pattern used to search, match and manipulating the text. That means ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിലെ ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപയോഗിച്ച് ആ പാറ്റേണിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് എന്ത് റെജെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ റെജെക്സ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പേഴ്സിൽ, പാസ്വേഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാലിഡേഷൻസ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗിവൺ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റും നമ്പേഴ്സും അതുപോലെ നെയിംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി നമ്മൾ റെജെക്സ് ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു യൂസിങ് ദി RE മൊഡ്യൂൾ. ദി പൈത്തണിൽ റെജെക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ബിൽട്ടിൻ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ RE മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് റെജെക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നമുക്കൊരു പാറ്റേൺസിൻ്റെ ആ ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ റെജെക്സ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് RE മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ RE മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് RE. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് RE ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ RE മൊഡ്യൂൾ സിൻടാക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി RE ഫങ്ഷൻസ് and with explanations are there. The first function we have to using the re.search method. In this case, to find the first match. That means നമുക്കിപ്പം ഒരു വോൾ സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് ദി വോൾ സ്ട്രിങ്. ഈ വോൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് re.search. Next we have to using the re.findall. That means all matches to extract. അതായത് എല്ലാ മാച്ചസിനെയും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് re.findall. Then using re.match. That means start of the string then or beginning of a string. അതായത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ്ങിൽ ടു ചെക്ക് ദി മാച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് re.match. നെക്സ്റ്റ് യൂസിങ് ദി re.split. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രിങ്. അതായത് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് യൂസിങ് ദി re.sub ടു റീപ്ലേസ് ദി പാറ്റേൺ വിത്ത് അനദർ സ്ട്രിങ്. നെക്സ്റ്റ് re.compile. ദാറ്റ് ഈസ് പാറ്റേൺ പ്രീ-കമ്പൈൽ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ പല തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പൈൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ എന്ത് re.compile. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ട് RE മൊഡ്യൂൾസ് മീൻസ്. Next we have to discussing about creating a regular expression. Most commonly used in a meta characters are below. First we have to using the dot operator. That means to matches any one characters that perform using the dot function.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഇപ്പം ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ, അതായത് ഒരു ന്യൂ ലൈനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തെന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ re.search inside of the double quote to match will become c.t, then corresponding string is cat. In this string we have to using the c and t letters, then the match become occurred. The corresponding other matches is cut, code, for etc. Then next using the digit. Digit means to match any digit that will come 0 to 9. For example, re.findall to match the digit that can be represented as slash small letter d. The given string is room 12b. In this string we have to using the two digits, that is 1 and 2. The 1 and 2 become obtained in matches. Then next using the non-digit. Non-digit can be represented as slash capital letter D. That become matches anything except digit. The given string is A1B2. In this string we have to using the two letters and two digits. In our mainly focusing about the slash capital letter D. That means to match anything except digit. The output become A and B. Next one is the word characters that perform the letters, digits, underscore. Then given string is A underscore $9. In this string A is act as the letters and underscore and 9 will be act as the digit. The match will be obtained. Next one is white space. The white space is denoted as slash small letter s. That means matches of space, tab, new line. Next we have to discussing about the quantifiers. What do you mean by the quantifiers? In case of quantifiers we have to number of repetition. In this case we have to using the different types of quantifiers are there. The first one is the plus operator, the plus symbol. The plus symbol means we have using the one or more meaning. For example, slash d plus 250. That means in this example the given string is I have 250 rupees. The string is become using the digit keywords, that is the 250, then output become 250. The next one is the star. Star will be act as 0 or more terms. That means the one given string is the A B star. A and B are the characters. The star become obtained A followed by 0 or more B. Then output result, the corresponding matches become A or AB, ABB, ABBBB, ABBBB. Then lots of more than B's are there. Next we have to using the question mark. The question mark is used to 0 or 1. For example, color. In word of the color we have to write the COLOR or COLOUR. These both colored words are same. Next using the curly braces of n, that is exactly n times. In this for example, slash d, the slash d can be denoted as the digits. The curly braces of the n become 4. That means the matches of any 4 digits number. Next we have to use in the curly braces of n comma. That means at least n. For example, slash w, curly braces of the replacing of the n become 3. Then to put as comma. Then that means
W can be act as the word carets. The word carets of length is greater than or equal to 3. Next, using the curly braces of n comma m, that means between n to m. In this case, slash d 2 comma 4, the n will be act as 2 and m will be act as 4. The matches between 2 to 4 digits. Next, we have to discussion about the characters set. There are several character sets are there. The first one is the small letter, that is the small letter, lowercase letter can be matched. Then second one is the uppercase letters, and third one is the matches of the digits, and fourth one is the not A, B or C. First one is the matches of A, B or C, that can be denoted as the square bracket of A, B, C. And matches of uppercase alphabets is denoted as capital letter A to Z. And matches of digits can be denoted as 0 to 9. Then matches of the not A, B or C, that is we have to using the exponent term, then A, B, C. For example, re.findall. The given string is education. To perform the matches in the AEIOU, the AEIOU terms can be present on the education. Then first word is the first character E. E is matches of the vowel. Then D not a match. U act as the vowel, and C not match, and A match, T not match, I match, O match, N not match. The output become EUAIO. Next we have to discussing about the angers. Angers means to match the position and not a characters. What do you mean by the angers? The angers using the mainly two type of operations can be done. The first we have to using the start of the string, and next we have to using the end of the string. The start of string we have to performing by using the exponent operator, and end of this string we have to using the dollar operator. The angers means do not match the characters, they match the position only. In this case, in this example, we have to using the hello world. Hello will be act as the match. The match become obtained. Next example is this is the end. The match, to check the match, end of dollar. The end of the string become using the ENT term. Then given string is the end of ENT term is present. The match become obtained. Next we have to focusing group. It is used to extract the specific parts. For example, to extract the day, month, year. In our example, the given pattern is the date 9/11/2024. In this pattern, we have to extract the day, month and year. The day become 9 and month become 11 and year become 2024. Next, we have to discussing the alternation. Alternation, that word like the OR operator. In this case, we have to using the given string is the I love cat. That means cat is the word to check the matches of the cat or dog. Then in our searching mechanism, the cat is present in our string, the match become obtained. Next, using the escape character. Escape characters means to treat the special characters in literally. For example, in this example, to match a dot.
The given string is ent dot. The end of the string we have to using the dot operator, then matches will be obtained. Next we have to discussing about the common RE functions with example. First we have to using the RE dot search, that is the find first match of the given string. The given string is the rain in Spain. To the matching operator become AI. AI is the present of the given string. The match become obtained. Next one is the RE dot findall. That means to get all matches. In this matches, the pattern can be given as marks 56, 78, 9. We have to checking the match become digit. Then 56, 78, 90 become act as the digit. Next we have to check the RE dot match. RE dot match will be act as match only from the beginning part only. That is the start of the word. The start of the word become hello. The match become occurred. For example, in our match to cross check in the match become word, world. The start of the string we have not using the word. The start of the string will be act as the hello. The in this pattern we have not match become the. Next we have to using the RE dot split operator. RE dot split keyword is we have to perform the Python is a fun. That is our pattern. In this case the match become obtained. The splitting of the term that become Python is the one word and is the another word and fun is the another word. That to split the given pattern. Next we have to using the RE dot sub. That means to replace the one pattern to another pattern. We have to using the pattern is the A1, B2, C3. Then this pattern can be replaced. The digit can be replaced in the star keyword. Then given pattern 1, 2, 3 can be replaced in the star keyword. Then output become A star, B star, C star. Next operator is recompile. Recompile means for reusing the pattern. To reuse the given pattern. Our pattern is the re.compile/d. Then to pattern dot find all age 21 and 45. Then corresponding pattern can be replaced in the digit format. The output become 2145. So this was our introduction to regular expression. In your higher classes, we will learn to advanced regex patterns, search, preplace and real-time examples. Thank you for watching.